What shall I say of that transcendent scenery, which has often gladdened my heart, and lightened a solitude that would otherwise have been unendurable? What of those wild, fantastic hills, and those pleasant, park-like glades? What of those sparkling streams which, tumbling in crystal cascades from inaccessible clefts and heights, rush down the jungle-clad ravines to join the rivers which speed towards the western sea? What of the gorgeous sunsets, and that splendid cloud scenery which, when the monsoon bursts along the western frontier, presents such a bewildering and fleeting series of combinations that the eye can hardly catch them? These are the words of Robert Elliot describing Sakleshpur some 150 years ago in his book The Experiences of a Planter in the Jungles of Mysore. Robert Elliot was the second European coffee planter to make Sakleshpur his home. Sakleshpur still retains in large measure the sublime beauty that stoked Eliot's imagination more than a century ago. Join us as we travel across Sakleshpur, the jewel of the Western Ghats, and experience its wonders. Hey, welcome to Sakleshpur. Sakleshpur is a fascinating medley of nature, adventure, and heritage. We woke up to the aroma of fresh coffee and left our homestay for what promised to be an exciting outing in Sakleshpur. The sun cast its golden glow, and the morning mountain air refreshed us as we drove in an open jeep towards our first destination of the day, Patla Betta. We are going to the top of the hill that you can see over there.
After a thrilling and scenic off-roading experience, we reached the top of Patla Betta. ಹಲೋ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಪುಣ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ರೂಟು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 400 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಕೊಡಗುಲೇ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ನಿಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಗು ಸೈಡಿಂದ ಕುಮಾರಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಸ್ಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೋಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಫೀಲ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. After spending some blissful moments on Patla Betta, we started our descent from the hill, making our way to the next destination of the day. The early morning drive to Patla Betta had lifted our spirits, and it was a happy group driving towards their next adventure. We are now on our way to Bisle viewpoint, some 5 kilometers from here. The Bisle viewpoint is just off the main road and provides a breathtaking view of the nearby hills of the Western Ghats, including Patla Betta, Todda Betta and the Kumara Parvata. Stretching below the viewpoint are the emerald jungles
of the Bisley Reserve Forest. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ಲೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಟ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಗಿರಿಹೊಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಾರ್ಡ್ರು, ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, 25 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹೋದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ The ridge point is a unique place to visit in Sakleshpur. A stone geographical marker indicates that rainwater on one side of the ridge flows towards the Arabian Sea and that on the other side to the Bay of Bengal. A rooster strutted across the ridge as if to pinpoint the place from where the rainwater flowed in opposite directions. From the ridge point, we drove back to our homestay, where we spent some time with the family of our homestay host and feasted on a hearty, authentic local breakfast that included akki roti with dollops of ghee. Action! My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Fortified with a hearty breakfast, we were back on the road and soon arrived at the beautiful Mukanamane waterfalls, one of the many enchanting waterfalls that dot the landscape of Sakleshpur. After literally cooling off at the Mukanmane waterfalls, we were back in our homestay where a sumptuous lunch awaited us. But the day was not yet over. More thrills awaited us as we hit the road again. Gavimetta is one of the many hills of Sakleshpur that offer spectacular views and is located about 55 kilometers from Sakleshpur town. It was about 27 kilometers from the homestay that we were staying in.
We hung on to the railings of the jeep as it swerved from left to right and right to left, dodging to avoid being hit by branches of trees that lined both sides of the path. ಈಗ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗವಿ ಬೆಟ್ಟ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚಂಗಿ ಊರ ಬಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಗೌಡನ ಕೆರೆ ಅಂತೇಳಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು 3 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಿಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ನಿಂತಿದೆ. After feasting our eyes on the spectacular views from Gavi Betta, it was time to head towards our ultimate destination, the Shiva Cave Temple. After watching a magical sunset on Gavi Betta, it was time to head back to our homestay and hit the sack after a wonderful dinner. We woke up even before the sun rose, ready for some more excitement in the beautiful environs of Sakleshpur on our second day there. The day began with a thrilling drive to the top of a hill known as Hosahalli Betta. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. The drive to Hosahalli Betta was an intoxicating blend of the beauty of nature and the thrill of adventure.
We reached the top of Hosahalli Betta, where a surreal world stretched out in front of us. We stood in front of a giant 360-degree painting made by nature, filled with colors beyond the boundaries of imagination. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಾಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಿಸ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಈ 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4x4 ಜೀಪ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಇದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಅಥವಾ ಶೇಷಪರ್ವತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾಗೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ದಾಟಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ್ದೇನು ಅಂತ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಬ ಏನು ಗರುಡು ಕಂಬ ಅಂತೀವಿ ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜಾಗ. ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ 4,000 to 5,000 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳೆಲ್ಲ ನೇರಿ ಈ ಊರಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. We are at Hosahalli Betta, beautiful place here in Sakleshpur. The panoramic beauty of Hosahalli Betta makes it a popular spot for film and pre-wedding shoots. We were so lost in the beauty of the moment that we lost all sense of time and place. However, we had to bid farewell to Hosahalli Betta as the other attractions of Sakleshpur beckoned. ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ The steep descent from the summit of Hosahalli Betta was, to say the least, scary. The early morning trip to Hosahalli Betta had left us hungry, and we stopped
for a hearty breakfast of neer doses at a beautiful homestay. After breakfast, it was time for a small hike to a lovely pond with crystal clear water, where the fishes offered a complimentary food spa. The place was named Kari Gundi. From Karigundi, we proceeded to Kaginahare viewpoint, a beautiful location offering stunning views of the hills and valleys of the Western Ghats. What makes the Kaginahare viewpoint really special is that from here you can see the railway track of the Bangalore-Mangalore railway line. You can see the railway track disappearing into the darkness of the Yadakumari railway tunnel. It was now time to bid farewell to our host and the other members of the Sakleshpur Homestay Owners Association who had curated an unforgettable experience for us. But our Sakleshpur odyssey was not yet over. Another homestay and some more adventures awaited us. It was afternoon by the time we reached our next homestay in Sakleshpur. We just had time for a quick lunch and some moments of relaxation before leaving to explore this part of Sakleshpur. Our first sightseeing point of the day was the Magajhalli Falls, also known locally as Abbey Falls or Hanbal Falls. Though we found the place serene and beautiful, we were disappointed to find the waterfall was nothing but a small trickle of water as it was summer. Our next destination of the day was the ancient Bettada Bhairaveshwara temple located in the midst of pristine nature. The temple is an ancient Hoysala temple dedicated to Shiva, who is worshipped as Bhairaveshwara. The temple is usually open only for an hour in the morning. The beautiful but obscure temple shot into prominence when it was featured in the 2022 Kannada film Love Mocktail 2.
Though the temple does not possess the grandeur that one usually associates with Hoysala temples, it has a magical serenity that soothes the mind. The Bettada Bhairaveshwara temple is a beautiful place that you should not miss on your Sakleshpur trip. From the beautiful Bettada Bhairaveshwara temple, a short but dramatic drive took us to the foot of Pandavara Betta, a popular hill for trekking. According to local legends, the Pandavas stayed on this hill during their exile and hence the name Pandavara Betta. The trek consists of climbing two hills. It is a steep and somewhat difficult climb, especially the one to the top of the second hill, which is the actual Pandavara Betta. However, the trek is well worth the effort as you are rewarded with a spectacular view, especially during sunset when a phenomenal sunset is sure to stun your senses. The morning of our third and final day in Sakleshpur saw a dramatic change in weather. Though it was peak summer, our homestay was covered in a sheet of mist. After an early breakfast washed down with coffee, it was time to take leave of our friendly hosts and the beautiful homestay. We were back on the road on the final leg of our Sakleshpur exploration. We were excited as we were headed towards the ancient village of Angadi, which is believed to be the place where the famous Hoysala dynasty of Karnataka was born.
This is the Adishakti Vasanta Parmeshwari temple in Angadi, which was being restored when we visited. It is believed that it was here that Sala killed a tiger on the bidding of his guru and paved the way for the formation of the Hoysala dynasty. Not far from the place where the Hoysala dynasty was born are three ancient Hoysala temples, probably the earliest of the Hoysala temples. One is a temple to Channakeshava, a form of Vishnu, and there are two Shiva temples, one in which Shiva is worshipped as Patala Veerabhadreshwara and the other where Shiva is worshipped as Mallikarjuna. An ancient Jain Basadi of the Hoysala period is also located near these temples. Our next destination was a waterfall hidden in the forest. We took a wooded path to reach the waterfall known as Kadumane Waterfall. We had the beautiful waterfalls to ourselves and spent some blissful moments in the water before reluctantly dragging ourselves out of the water. Our last place of visit in Sakleshpur was the iconic Manjarabad Fort.
The Manjarabad fort was built by Tipu Sultan in the year 1792 with the help of French engineers and architects. Its notable feature is its star-shaped design, which can be seen prominently from the air. All good things come to an end, and so did our 3-day trip of Sakleshpur. As we turned homewards, the beautiful experiences of Sakleshpur transformed into memories to be cherished for a lifetime.